Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sandi Musyada Moda. Today I'm going to tell you about bond morphem. So the definition of bond morphem is a morphem that cannot stand alone. It means that bond morphem, if the bond morphem is stand alone, then it will not have a meaning. So in order to be a word that has a meaning, bond morphem need to bound to another morphem, which is the free morphem. Bond morphem are grouped into two types, namely derivational morphems and inflectional morphems. Inflectional morphem can be defined as a type of bond morphem that cannot create a new word. Additionally, this type of bond morphem also cannot cause a change in the class of a word or the meaning of a word bounded with it. He only acts as a grammatical maker. Jadi inflectional morphem ini hanya berfungsi sebagai penanda dalam hal gramatikal dan tidak dapat menciptakan kata baru di mana kata tersebut maknanya berubah ataupun kelas katanya berubah. Dia tidak bisa menciptakan kata tersebut. There are 6 kinds of inflectional morphem, namely as, ing, ed, as, er, and est, est. Inflectional morphem has 3 important grammatical roles, namely as a sign of plurality. It means that inflectional morphem indicates that the word is plural. Maksudnya, dia berfungsi sebagai penanda apakah kata tersebut jamak atau tidak, di mana terdapat suffix s di belakangnya. Contoh kata books, yaitu book and s, terdiri dari morfem book and s. Book di mana dia berbentuk sebagai noun, dan s di mana dia berbentuk sebagai akhiran atau suffix. Penanda plural ini hanya dapat terikat kepada morfem yang berbentuk sebagai noun, sehingga dimana dia akan bersifat plural. Kata tersebut akan bersifat plural. Next, the sign of tense indicates whether the word is continuous or past tense, and also whether the word is in third person singulars. Example in word cooks, cooked, and cooking. Di sini kata cook yang bersifat sebagai verb ditambahkan suffix ing, ed, ataupun s, maknanya tidak berubah, melainkan yang berubah itu grammatical tense-nya. If it continues, then it will be bound with the suffix ing or eng. And if it past tense, it will be bound with the suffix ed or ed. And if the word before this word is a third person singular, then the verb word will be bound with the suffix as. Next, as a sign of comparison indicates whether the word is superlative comparison or comparative. Example in the word fast, if it bound with the suffix er, it means the word is comparative comparison. And if it
if it bound with the suffix est, it will become fastest. That means it's a superlative comparison. Dimana jika kata fast ini terikat dengan akhiran er, er, maka dia termasuk komparatif, perbandingan komparatif, dimana dia itu membandingkan dua hal yang hal ini merupakan lebih baik dari satu hal yang dibandingkan. Kemudian jika dia berakhiran est or est, berarti dia termasuk superlative comparison, di mana dia membandingkan satu hal dengan banyak hal yang lain yang mirip dengan hal tersebut. Next, the derivational morphem. Derivational morphem different with the inflectional morphem. This type of morphem can create a new word by replacing the word class or the meaning of the word bound to it. This morphem is in the form of affix, both prefix and suffix. Jadi derivational morphem ini dia dapat membentuk kata baru di mana kata tersebut artinya berubah atau kelas katanya yang berubah. Example, the word writer yang termasuk kelas kata noun, it means penulis, dimana dia terbagi menjadi write yang termasuk kelas kata verb, and suffix er. We can see here that the word write which are a verb change to the word after we add the suffix er, it change to noun, to change to writer, which that are noun. Another example is unkind. It means kasar. The morphem is an, that is the prefix, and kind, that is an adjective. In here, dari kata kind yang merupakan adjektif yang dimana artinya adalah baik, berubah arti menjadi kasar setelah ditambahkan after we add the prefix an in front of it. It change, the meanings is change. Next, analyzing morphems. There are two ways used in analyzing morphems. In analyzing how many morphems in a word, namely by using hyphen or using word structure tree. First, by using hyphen, we can identify the number of morphems in a word using hyphen by separate each morphem in the word. Example, the word untouchable, there are three morphems. It is un, the prefix, touch, the verb, and able, the suffix. Another example is actively. There are three morphems, act, if, and li. The word teachers itself has three morphems, namely teach, er, and s. Identifying the number of morphem by using word structure tree can be done by drawing tree which show what morphems which build the word. Example, in the word untouchable, that there are
three morphemes, namely an, that are prefix, and the word touchable, where this word is an adjective and contain two morphemes. Touchable can be separate as touch and able. Touch is a verb and able is a suffix. So from the word untouchable, there are three morphemes in it. From this example, the structure can identify that the prefix an, un can only be attached to an adjective and not to verb. Jadi dari struktur tadi kita dapat melihat bahwa awalan un hanya dapat terikat kepada kata yang bersifat adjektif atau kata sifat dan bukan kepada kata kerja. Contoh lainnya yaitu unkind, di mana kata kind merupakan kata sifat dan un merupakan awalannya. Karena kita tidak bisa mengikat kata un kepada kata kerja. Jadi dengan menggunakan word structure tree, kita dapat menjelaskan bahwa suffix ini dia terikat terhadap apa dan tidak dapat diikat kepada kata yang bersifat termasuk kelas kata apa begitu. I think that's all that I can say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.